Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today I am going to proceeding a lesson of class 5th, subject English, topic The Man Who Empowered the Blind, written by Alfred Tennyson. Open your books at page 48. I read, you also read with me. The Man Who Empowered the Blind, written by Alfred Tennyson. The Man Who Empowered the Blind, वो शख्स जिसने अंधे को बाइख्तियार बनाया. Empowered के माना है बाइख्तियार बनाना. Blind अंधा. Blind अंधा. अब मैं सबक को पढ़ूंगा. Have you ever been in a room when the lights suddenly go off and everything become dark? Again, you read with me. Have you ever been in a room when the lights suddenly go off and everything becomes dark? Everything becomes dark. How lost you feel, but then the lights come back and all is well for you. Imagine someone for whom the lights never come back and his her world is dark all the time. These are the sightless people whose eyes cannot see. Here is a story of one such person who empowered the blind to read and write. Have you ever been in a room when the lights suddenly go off and everything becomes dark? Have you ever been? क्या आप कभी एक कमरे में रहे हैं? In a room when the lights suddenly go off, जब रोशनी अचानक चली जाती है या चली जाए, and everything becomes dark, और सब कुछ सिया हो जाता है या अंधेरा छाया जाता है. डार्क के माना अंधेरा. How lost you feel. आप ये कैसा महसूस करेंगे या आपको ये कैसा महसूस होगा? Lost. आपको ये कैसा महसूस होगा? ये रोशनी का ज़ाया होना, रोशनी का खो जाना, रोशनी का चले जाना. But then the lights come back and all is well for you. But लेकिन the lights come back. जब तसव्वुर करें, when the lights come back, जब रोशनी वापस आ जाएगी, and all is well for you, और सब कुछ आपके लिए बेहतर हो जाएगा. जब रोशनी वापस आ जाएगी, अंधेरा था फिर रोशनी आ गई. But then the lights come back, जब रोशनी वापस आ जाए, all is well for you, सब कुछ आपके लिए फिर अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा. Imagine someone for whom the lights never come back and his her world is dark all the time. Imagine, तसव्वुर करें, किसी के लिए तसव्वुर करें, someone, किसी के लिए, whom the lights never come back, रोशनी कभी वापस नहीं आती है. तसव्वुर करें किसी के लिए रोशनी वापस ना आए, लाइट वापस ना आए. And his her world is dark all the time, और उसकी दुनिया अंधेरे में है हर वक्त, all the time. And his her, वो चाहे मर्द हो या औरत हो,
his or her world is dark all the time. اس کی یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا اس کے لیے، وہ اندھیرے میں ہے. These are the sightless people whose eyes cannot see. These are the sightless people. Sightless نابینا، اندھے، یہ اندھے لوگ ہیں. These are the sightless people, blind people, sightless people, whose eyes cannot see. جن کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. Here is a story of one such person who empowered the blind to read and write. Again, here is a story. یہاں ایک کہانی ہے ایسے شخص کی. of one such person، ایک ایسے شخص کی. who empowered، جو با اختیار بنائے. کس کو؟ اندھے کو. to read and write، لکھنے اور پڑھنے کے لیے. یہاں ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو پڑھنے اور لکھنے کے لیے اندھے کو با اختیار بنائے. There is a story of one such person who empowered the blind to read and write. یہاں ایک ایسے شخص کی کہانی ہے. Here is a story of one such a person، ایک ایسے شخص کی. who empowered، جو با اختیار بنائے. کس کو؟ the blind، اندھے کو. to read and write، کس کے لیے؟ کس کے لیے با اختیار بنائے؟ لکھنے اور پڑھنے کے لیے. تو عزیز بچوں، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک سٹوری ہے جس کو لکھا ہے الفریڈ ٹینیسن نے. تو یہ اس کی شروعات تھی. تو آج میں اتنا ہی پڑھاتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ملاقات تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.